Hi all, this lecture will explain you the Gaussian distribution. We have already seen binomial, Bernoulli, beta and Dirichlet distribution which are associated with binomial variables and as well as multinomial variables. And Gaussian distribution is another one important distribution that is associated with the data of many machine learning problems. So as we know, this is called as also called as normal distribution, where you find most of the data around the mean, and there exist few data which resembles a bell-shaped curve, which has some deviation from the mean. So you can see a deviation from the mean, and this deviation is measured by the term of standard deviation, right? So you have some denser data around mean, and when you go far away from mean, then the data, the population gets sparse. So we should have an example of the scores of students in the test. Some of the students may get high marks, and some of the students may get low marks, and most of the students may be around the mean score of the class. It may be 60%, 70%. This is an ideal example of the Gaussian distribution. So we'll watch this YouTube video. Welcome back. In this lecture, we are going to introduce one of the most commonly found continuous distributions, the normal distribution. For starters, we define a normal distribution using a capital letter N, followed by the mean and variance of the distribution. We read the following notation as variable x follows a normal distribution with mean mu and variance sigma squared. When dealing with actual data, we would usually know the numerical values of mu and sigma squared. The normal distribution frequently appears in nature, as well as in life, in various shapes and forms. For example, the size of a fully grown male lion follows a normal distribution. Many records suggest that the average lion weighs between 150 and 250 kilograms, or 330 to 550 pounds. Of course, specimens exist which fall outside of this range. However, lions weighing less than 150 or more than 250 kilograms tend to be the exception rather than the rule. Such individuals serve as outliers in our set, and the more data we gather, the lower part of the data they represent. Now that you know what types of events follow a normal distribution, let us examine some of its distinct characteristics. For starters, the graph of a normal distribution is bell-shaped. Therefore, the majority of the data is centered around the mean. Thus, values further away from the mean are less likely to occur. Furthermore, we can see that the graph is symmetric with regards to the mean. That suggests values equally far away in opposing directions would still be equally likely. Let's go back to the lion example from earlier. If the mean is 400, symmetry suggests a lion is equally likely to weigh 350 pounds and 450 pounds, since both are 50 pounds away from the mean. All right, instead of going through the complex algebraic simplifications in this lecture, we are simply going to talk about the expected value and the variance. The expected value for a normal distribution equals its mean, mu, whereas its variance, sigma squared, is usually given when we define the distribution. However, if it isn't, we can deduce it from the expected value. To do so, we must apply the formula we showed earlier. The variance of a variable is equal to the expected value of the squared variable minus the squared expected value of the variable. Good job! Another peculiarity of the normal distribution is the 68, 95, 99.7 law. This law suggests that for any normally distributed event, 68% of all outcomes fall within one standard deviation away from the mean. 95% fall within two standard deviations, and 99.7 within three. The last part really emphasizes the fact that outliers are extremely rare in normal distributions. It also suggests how much we know about a dataset
if we only have the information that it is normally distributed. Fantastic work, everyone. If you found this video interesting and want to gain an edge in your career, make sure to like. This normal distribution falls with a theorem called central limit theorem, where the central limit could be the mean. And the curve will be the result of the addition of lots of small effects tend to become the Gaussian or the Bell curve. This is generalized formula for Gaussian distribution, and we have seen this formula in few other lectures also. So இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு லெக்சர்லயே நம்ம Gaussian distributionல எப்படி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்றதுக்காக Gaussian distribution என்னன்றதை பார்த்தோம். So mu stands for mean of distribution and sigma squared stands for variance. Okay. So this formula shall be used to find out the probability of an happening. So you can note it down, these formulas for finding out the range or probability of an event occurring. So you can pause the video now and you can write all these formulas in your book. Right, so let us solve some problems. So I have a normal distribution that with minus 5 and 4. Actually, what is this minus 5 and 4? First parameter is mu, that is mean, and second parameter is variance, that is sigma squared, right? So with this value, we are asked to find out three probabilities. One is what is the probability when x is less than 0? And what is the probability x lies between minus 7 and minus 3? And another probability is x is greater than minus 3 and x is greater than minus 5 too. So we'll find out this probabilities with this Gaussian distribution formulas, right? So we'll move with the first one. Our mu is minus 4 and our sigma is 2 because sigma squared is 4. Variance is 4. So our standard deviation 2. So இதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணனும் அப்படினா we are going to use the நம்மளுடைய நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல எந்த பக்க ஷேட்ல இது இருக்கு அப்படிங்கறது மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க போறோம். So for example x is less than 0 அப்படினா நம்மளுடைய Gaussian distribution it will be like this இல்லையா? இதுல நம்மளுடைய இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்தவரைக்கும் mean is minus 5. But இப்ப நான் கேட்டிருக்கிறது x is less than 0. So your 0 will be something here. Right? So I have to find all the region which shows probability of x is less than 0. So in the region கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு first I have to determine what is the point that falls in 0 and அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற எல்லாமே it falls under the x is less than 0. சரியா? So இத பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா we are going to use the formula of x minus mu. Last slide la இந்த formula பார்த்திருப்பீங்க x minus mu by even உங்க probability theory ல கூட இத work பண்ணிருப்போம். So x minus mu by the standard deviation. So 0 minus mu by this one. So you are getting 2.5. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படினா you have to refer to the normal distribution table. இத z table அப்படினு சொல்லுவோம் because நீங்க கண்டுபிடிக்கிற வேல்யூவே z தான். நீங்க அப்ளை பண்ணிட்டீங்க பாத்தீங்களா இந்த ஃபார்முலாவே z தான். So இத z table அப்படினு சொல்லுவோம். So let me go on with the z table. I'll show you the z table and how to derive 0.99 from 2.5, right? This is your z table and I'll move down to find 2.5. So our z value is 2.5. So I'll be going down to get 2.5. Yeah, I have got 2.5. So it is coming 0.9938. So exact value of z is 2.5 and hence I am stopping with this 0.9938. So this is the probability of my p or my x to be less than 0, right? Okay, now I'm going with the second problem. My x falls between minus 7 and minus 3. So again use the formula that I asked you to write 3 formulas, right? So அதிலிருந்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா this is how you need to calculate.
right? So first minus 3 கடியில என்ன ஏரியா வருது, அப்புறம் மைனஸ் 7 கடியில என்ன ஏரியான்னு வருதுன்னு பார்த்துட்டு அது ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா அது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல இருக்கிறது மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் யூ ஹாவ் a நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லைக் திஸ். இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே -5 இல்லையா, மியூ இஸ் -5. இப்ப நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது -3 இங்கே இருக்கு, ரைட்? -7 இங்கே இருக்கு. ஸோ -3 இங்கே இருக்கும், இப்போ இந்த ரீஜனை மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா -3க்கு இந்த பக்கம் இருக்கிற என்டையர் ரீஜனையும் முதல்ல கண்டுபிடிச்சிட்டு அங்க இருந்து -7 கிட்ட இருக்கிற என்டையர் ரீஜனை மட்டும் சப்ராக்ட் பண்ணுவோம். Do you understand? So full ரீஜனையும் முதல்ல கண்டுபிடிக்க போறோம். அப்புறம் -7க்கு இருக்கிற இந்த ரீஜனை மட்டும் சப்ராக்ட் பண்ண போறோம். சப்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம இப்போ ஷேட் பண்ணிருக்கிற இந்த ஏரியா மட்டும் கிடைக்கும். So the same logic is applied here. You have to find இது x, இது mu and இது standard deviation. So apply பண்ணீங்க அப்படின்னா இங்கேயும் 1 வருது, இங்க -1 வருது. Again go and refer to the table. Right? So refer பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா you will get 68. So let us go with, இப்போ இங்க வந்து we have used a shortcut method, but நீங்க இது டைரக்டா யூஸ் பண்ணலாம். So I'll first go to the z table and find out the value of 1 and find out the value of -1. Okay, so shall we? Okay, 1 கண்டுபிடிப்போமா? So 1 is here. So 8413, right? 0.8413 is our first value. Okay. So z value 1 kuரிய value இங்க எழுதியாச்சு. So now we look for -1, right? I have to look for negative value for z. So here all the positive values are listed. So I'll move to the other section of z table. Shows a negative value. So I'm looking into -1. It shows 1587, 0.1587. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் 0.8413 இப்போ 0.1587 இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா you will get around 0.6. So I have rounded to 2 decimal place, hence I am getting the answer. Otherwise we may get an 6 something tail of 0.68. Okay. So let us move on to the next one. இப்போ நீங்க கண்டுபிடிக்க வேண்டியது calculate the probability density function of Gaussian distribution using the following data. So apply the general formula. PDF கண்டுபிடிக்கிறீங்க, சரியா? And in the second you are going to find P of x less than 2. Okay, and here you are going to find P of x falling between 3 and 7. So these are the problems given to you. இந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணிட்டு இந்த ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கிளாஸ்ல மீட் பண்ணலாம். ஓகே, then we'll continue with this problem also. Note down this problem also. So முன்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் டைரக்டா கொடுத்துருக்கோம். இதை வந்து நீங்க மீன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஒரு ப்ராப்ளம் உடைய கான்டெக்ட்ல கொடுத்துருக்கோம். யூஸ் த சேம் திங், சேம் மெத்தட், நியூ என்ன டிவியேஷன் என்னன்றதை இங்க பார்த்துட்டு டைரக்டா அந்த Gaussian டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன்ல அப்ளை பண்ணிட்டு 500க்கு மேல இருக்கிற ப்ராபபிலிட்டியை நீங்க சொல்லுங்க. These are the problems that is given to you. Please watch the video and find the answer. We'll see in the classroom. Thank you.